Всем здравствуйте, дорогие ребята. Поехали играть. Вич-доктор вернулся. Так, насколько я помню, вчера мне надо было бежать к этой девочке. Так, вот. Встретитесь, ну пойдем. Острый козырек на связи. Поехали тогда. О, это подожди. Сюда. Блин.
Случайно выбросил эту штучку. А можно убрать как-то вообще, чтобы у меня ничего тут не было? Ладно. Певец там какой-то же. Угу. 8 из 8 чего-то я собрал. Ничего себе. О, новое место, куда-то я в другое место иду. Я еще там не был. По-моему. Домик какой-то. А, 500 метров бежать, ё-моё. А есть туда телепорт? Куда мне идти вообще? Вот туда. Да, мне туда... Ой. Черт побери, я случайно телепорт сделал куда-то. Ладно. О. Не знаю, как я это сделал. Но я теперь 200 метров, а не 500 бегу. Круто. Ладно, лети, лети, сова, сори. Сейчас тебя отпущу. Все. Иди. А это что такое? Давай там побегаем. Чем мне бежать по тропе? Или это квиддич играть? Просто я даже не знаю, что это такое. Ну ладно. Что за звук? Ну это только с виду. Вот сюда телепорт надо сделать. My friend уже говорит. Опа. Конечно, за мной. Ну ей можно доверять, наверное. Она нормальная девчонка. Ну, да, ну а тому доктору я сказал то, что я никому не расскажу. Ладно. Угу.
Угу. Thank you very much. Как говорится, pay attention. Это что за место вообще? Кто это разговаривает? Я могу купаться в этой игре или нет? Ну, видимо, не тут. Испытание Мерлина или Мерлина. Помогите незнакомке. Ну ладно. Просто надо ли мне ей помогать? Значит, будем помогать, будем помощниками. Че, она геолог какой-то? А, они в масках, ничего себе. Опа. Не, братишки, вы, по-моему, перепутали. А, у меня же там... Извини секундочку, у меня где-то квест же там был. Вот. Подожди, в данный момент недоступно. Ну, подожди, я понял, недоступно. Я же сколько-то уклониться должен. Вот. Я только что уклонился. Почему 5 из 10? Ну-ка, давай еще раз. Давай, братишка. Да не бей его. Погоди, погоди, бабульчик, мамульчика. О, пусть побьет меня, мне нужно уклониться. Насчитала? Как посмотреть? Испытание? Нет, задание. 6. Нормально. Давай тогда еще 4. Стреляй, стреляй, братишка, я готов. Хочешь, я спиной повернусь к тебе? Да, блин, а. Как она его бьет? Она сама справится, я ей не нужен. Ой, ладно, я буду 2 года этим заниматься. Иди сюда. До свидания. О. Вот это нормальный чел уже. Вот с ним можно. Так, руководство выберите новый тип врагов. Теперь вы можете получить информацию о врагах, например, об их уязвимости к определенным заклинаниям. Это где, в руководство? Ну-ка, стоп. Это где было? Задание или испытание? Тут может. Нет, я не туда нажал. Куда нажимал? Куда я жмал? Снаряжение, коллекции, испытания. А куда жмать? Вот этот бой, наверное. Во. Победите темных. Ну, это я понял. А, звука игры нету. А чё я тут играю? Подожди, в смысле звука игры нету? Ну-ка. Сейчас проверим. Значит, тут я выставил. Почему он не передается? Спасибо, что сказал. Сейчас попробую. Ну-ка, любую музыку включу.
Да, действительно. Это, наверное, потому что я в прошлый раз удалил настройку. Сейчас. Значит, надо вот так сделать. Ну, надо будет перепроверить, значит, вот так. Для записи ставить. Ну, надо будет перепроверить, значит, вот так. Для записи ставить. Ну, надо будет перепроверить, значит, вот так. Для записи ставить. Ну, надо будет перепроверить, значит, вот так. Для записи ставить. Стоп, остановись. Ну, надо будет перепроверить. Так. Раз. Вот это, значит, надо выключить, видимо. Ну, или оставить для записи. Так, ты говоришь, какая-то музыка появилась. Ну-ка, подеремся вот немножко. А вот, можно поклацать, да? Сори, Так, ты блин, говоришь, какая-то даже музыка появилась. посмотрел. Ну-ка, подеремся вот немножко. А вот, можно поклацать, да? Да, есть звук. Сори, ты блин, говоришь, какая-то даже музыка появилась. посмотри. Я бы сейчас так и играл, блин, 2 дня без звука. Так, ну тут настроил, правильно? Звук есть. Я же выключил его, один из них. То есть его сейчас вообще нету. Ну-ка вот, давай я просто побегаю, послушай, пожалуйста. Есть ли добро? I'm not going anywhere with you. Вот я бегаю. Все, сейчас здорово, да? Понял, понял, спасибо. Так, я что хотел посмотреть? Испытание, бой. Не, а как против него драться? Там же было написано. Козырьков посмотрим. Я как Томас Шелби, со скорбью так и шел бы. Ладно, я не нашел, где тут посмотреть, как драться против этого чмошника или чмошницы. Так, пизды дадим ему. Я что, зря козырек, что ли? Братишка, ты куда? Могу ее через X просто шотнуть, она отыгрывает. Ладно, доигралась-то, подруга. До свидания, блядь. Даже не прочитал, как там с ней драться надо. Где она? Один патрон давай. Твой аккаунт взять. Да ладно, у меня же нормальный козырек, по-моему. Наверное. Говорить. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help.
Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Давай вот так вот. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin, gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and Archaeolog. archaeologist specialising in Merlin's work and life. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. За короля Артура. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Ну, головоломки нормальная тема. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin А зачем страдать, repeatedly родной? mentioned it in his Не страдай. writings. I had just arrived to test my Не theory надо. when I was so Чё там, rudely Unity interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Ну, придется I brought a помогать. trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Где? Вот это? This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. У меня ничего нету. I have the 5 Mallowsweet. штук взял. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Сейчас, ребята, одну секунду. Так, я тут. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? Маги. Revelio. This is uncharted territory. I am curious вот что-то about these горит. pyres. Че, я их зажечь должен или эту штуку кинуть? Может зажечь? Incendio. Beard! The flames make the Oh. pyre sink. Или одного хватит? Curious. The pyres are back А, я where не they успел? started. Все, понял, понял. Это все.
Что за детская загадка была? Или это еще не все? I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are Может all быть. of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my I research. believe, блин, так My красиво guess на is английском that each will разговаривает. also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade, should you need more. I really Ну, то деньги must надо be в off. Фоксмите. Я Such бедный, a блин. Я pleasure по to meet граблю. you. Я же Томас Шелби со скорбью And так do и be careful шел out бы. here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety Ладно, of my давай, notes счастливо. and books. Yes. О, сундук какой-то где-то. Это я не прохожу. Что за сундук тут? Revelio. О, сюда лут. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Сюда. Not sure how I'd fare in a little place like this. Так, их грабить не будем, конечно же. Тут где-то еще есть, по-моему. Но не в доме же. В дом я не буду заходить. Can't be too careful. Dark wizard. Да, в доме. А вот этот продавец, что у него можно купить или продать? Кто ты Hello, такой? sir. Would you sell? Hello, I'm Jalal Semi, and this is... Зелье? What do you have for sale? What can I help you with today? Что это? У меня 145 есть. На одно зелье хватит. Ингредиент. Златоглазки. Да у меня денег нет. Давай, дружище. Наберешь. I hope to see you again Я sometime. бедный. Ладно, куда мне теперь? 400 метров. Телепортом будем пользоваться. Как там было? Через карту. У меня же как-то получилось до этого. Вот сюда мне надо. Как телепортироваться? Выбрать. Во. Что-то научился я уже. Что, мне с ним разговаривать? You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura Recruitment Program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know Yeah. about the book and the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. This could be right up my street. Even we Hufflepuffs enjoy a good mystery. Glad to hear you are up to the challenge. Plus, I believe you'll benefit from this undertaking. My great-niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages, but they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great-niece can tell you more. Can you tell me more about your great niece? Cream of the crop when it comes to auras.
a star pupil here, and then an exemplary servant to the ministry. And her spark hasn't diminished one bit in her retirement. She and I often chat about old cases and our glory days. No offense, but it's nice to get away from the students and converse with someone who's familiar with my legacy. I shall go and see her right away. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there soon, I hope. Елена, черт и лох. Чё у нее с фамилией? Чертосполох. Ой, блин, как круто. Елена Чертосполох. Я только заметил, 1000 метров бежать. Гоните, что ли? Это куда мне? Подожди, это не туда я нажал. X. Еще дальше. Подожди, как карта мира? Или как... А, во. Ё-моё, это 1000 километров мне туда пешком бежать. Есть лошадь? Или метла, дайте пока-то полетаю. А, во, погоди. У меня тут огонечка нету. Ё-моё. А где есть огонечек? Огонечек есть только вот тут вот близко и больше нигде, да? Ну ладно. Как будто у меня выбор есть. Выбор без выбора. Выбор есть всегда, ребята. Можно забить хуй. Уже вечер. 800 метров. Вот серьезно, да? Я должен буду бежать 800 метров. Я в ахуе. Ну, пока я бегу, рассказывайте, как у кого дела, как день прошел, чем занимались, как настроение, пищеварение, сердцебиение, головокружение. О, какие-то разбийники там. Блять, волки. Как не драться с ними? Можно мимо, да, пробежать? Опа, стоп. Could it be a Merlin trial? О, давай быстренько сделаем. Опять это испытание. Revelio. Так, у меня горят 3 штуки. Че, их тоже просто поджечь? Incendio. Нет. Levioso. Revelio. Хорошо, вот это что такое? А, это я знаю. Не, мне дворняга не нужна. Блин, я запорол, что ли, испытание, выбежав. Revelio. Надо подумать, что с этим надо сделать. Может, туда что-то поставить? Levioso. Revelio. Смотри, я испытание туда закинул, правильно?
Это что такое? Это просто я что-то нашел деньги. Levioso! Revelio! Я чего-то не понимаю, или... О, плавный камень пособирали. Вот опять же. Я подбегу. Так, оно уже горит. Все. Правильно? Правильно. Revelio! Мне надо разгадать загадку. 3 столба, они горят. Levioso! Я не могу их поднять. Не могу потянуть. Да и поджечь тоже не могу, правильно? Incendio! Revelio! Правильно. Что же мне с ними делать тогда? Может мне их воссоединить? Может они сломаны? Reparo! Он не выбирается даже. О, погоди-ка. На этот я могу залезть, на те нет. Revelio! Либо я глуп, либо что-то не так. Все, у меня больше нет магии, только вот прятаться могу, как крыс. Подожди, а может... Lumos! Тоже нет. Может что-то загорится. Lumos! Revelio! Может есть последовательность, я невнимательно смотрю. Revelio! Ну, я, видимо, чего-то не понимаю еще. Revelio! Ладно, просто время потратил, сори. Revelio! Вот эти златоглазки. А он мне их купить предлагал. Бесплатно достал. О, городок какой-то. Does it get any more cozy than Hogsmeade? А что, здесь нет огонечка? Revelio! О, Accio! сюда. Блять, это кладбище, куда я пришел? The castle must have been quite stately in its time. The curiosity they teach at Hogwarts. It seems we may have an intruder in our midst. Levioso! Accio! Incendio!
Чё ты там базарил, блядь? О, пусть побьет, я поворачиваюсь. Leviosa! Is this your best? You're the little sod that saved Treadwell. Accio! Leviosa! Enough! Now put me down! А, это я двух разов должен был. Он попал или нет? Я не понял. Сколько можно уворачиваться? Там мне мало надо было же. Ну-ка, погоди. А, все, я это сделал. Ну тогда, дружище. Leviosa! Someone! Accio! Incendio! Наберешь. The beasts around here can sleep a bit easier now. This must be the place Minister Diggory Так, mentioned. подожди, где этот огонек? Helen lives Чтоб around я here не бегал somewhere. 1000 раз. Here you are. I'm pleased to see you took my advice. Madam Thistlewood, I met your great-uncle in his portrait in my common room. He sent me to speak to you. I'm pleased you came. Uncle Eldridge believes the book you found and its missing pages may be relevant to an unsolved case from my time as an aura. Very well. I'm listening. Decades ago, a student named Richard Jackdaw disappeared after going to meet a girl named Anne. They never found his body. Здорово, Джесс. When his headless Смотри, её ghost appeared фамилия. briefly in Черт Hogsmeade, полох. wholly unaware of how he Черт полох, блин. died, Anne was convicted of his murder and sent to Azkaban. It was in large part due to the testimony of a girl called Apollonia Black. Jealous of Anne, I think. That sounds terrible, but I'm not sure how I can help. Anne's alibi was somewhat labyrinthine. She said Jackdaw promised her adventure following a map he found on some pages he'd stolen from Peeves. And you think Peeves ripped those pages from the book I собрался found in the restricted section? If my great-uncle is to be believed, Я yes. понял. At least that's what the portraits at Hogwarts suspect. Флэш дракона Anne нет, по-моему. insisted that Jackdaw had asked her to follow the map with him, but only Я after бегаю she в solved a шапке series of Томаса Шелби. puzzles he'd prepared. Odd way to woo a girl. She swears she never even solved the first puzzle, so they didn't meet. Jackdaw's ghost vanished almost as soon as he appeared. Without Jackdaw's puzzle, pages, or remains, Anne was sent to Azkaban based solely on Apollonia's spurious testimony. I don't understand. What can I do to help? I believe Anne may have solved the first puzzle by now, but after spending time in Azkaban, she's a shadow of her возьму former там. self. She won't speak to anyone she doesn't trust, and she trusts no one. If you, a Заклинаний student мало, with a где-то connection to 5 the или pages 6, like по-моему. Jackdaw had, spoke to Anne, she might reveal new information. Мне не хочется в Азкабан, на самом деле. Хотя похуй. What a Что, я horrible очкошник, что ли? story. If you think I can help, I'll come with you. This is wonderful news. You are to be commended for your kindness and bravery. Fortunately, Чё, я being a очкошник, что ли, retired скажи? aura has its benefits. We can apparate right to her. I've escorted ministers, professors, and many others to that blasted place. Never a student, I'll admit, but I will keep you safe. Ну, посмотрим.
I'd like to know more about Anne. That poor soul never was the brightest girl, and that lack of wit proved to be her undoing. I half suspect Jackdaw and Apollonia were merely toying with her. She's not held Ладно, up. ехала. Чего она там? Very well. Let's go. Steady yourself. Don't worry, I've never splinched. Do take care now, and tread lightly in that horrible place. Ну, в Азкабан We'll be there in but a еду, я moment. так понял. Либо пизды получать, либо... Опа. Полетели. Ну, блин, я мог и отказаться, в принципе. Металла и спирта я еще не нашел. Ох, какой кролик. Я только могу поднимать. That ought to keep them at bay Притягивать. for now. Though, be aware, you may feel a Огонёчек. wave of despair. It will pass. Thank you for the warning. This really is a dismal place, but we'll be out of here soon enough. Now follow me. Mind your step. I never thought I'd see the inside of Azkaban for myself. Nasty Dementors. Not even I could convince the Ministry to send them off. There's no need for such monsters. Careful around, Anne. She's been here a lot longer than the rest of them. Сейчас бы в тюрьму попасть вообще. Не в курсе, я ученик, блин, мне там сколько, 17-18 лет. Да, графика на максимум. А чё, какая картинка на стриме? Someone come to feed me! Is someone there? No one at school's going to believe this. Now remember, Anne has been here a Да, она long там. time. The Dementors aren't kind. Have patience and speak to her quietly and respectfully. Are you Anne? Who's there? Who speaks to me? Is that Бля, пиздец крипово, она еще и лысая. finally come for me? I'm a student from Hogwarts. I found the book that you said would exonerate you. Ah, the book, the book. No one would look. None of the mages found the pages. Methinks ключа the было, можно feckless было knave адвоката, я сам не meandered to ставил. his cave. My fate was surely sealed in Upper Твиче Hoggyfield. нельзя было выбирать, допустим, 2К, Full HD, What а are you trying to здесь say? хоть 240 That the выдано. missing pages are in a cave near Или Upper Hogsfield. 360. Hogsfield, ruins house, a vault concealed. Дополнительные миссии, A ну, vault практически нет. In some ruins. Ну, бывает Не, там Upper некоторые Hogsfield. на карте вроде. I suppose it Я can't к ним hurt не to подхожу. look. Can't hurt to look, can't hurt to look. Go find the pages from your book. Helen, no, you're here. Come in closer, be a dear. What is it, Anne? Сейчас бы ударить ее. А, подожди, она ей шею порвала или что? Я в ахуе. You're hurt. Go. The cave. You're safe now. You have what you need. В смысле I'll be знаю alright все, once что I нужно? get- Практически ничего не знаю, блядь. Она загадку пару штук кинула и все. But Madam Thistlewood, I... All right. I'll find it. Я вообще не I'll find вдупляю, что Jackdaw's за cave. бред. It's like a Вот place такие right вот on- миссии Bard какие-то of вроде Beaumont есть. should have returned by now. Что, ей помочь Had by должен? dark wizards he was. Да мне делать нехуй. Делов много. Блин, а чё он ее ударила? Я вообще в шоке. Revelio. Ладно, вон там сундук есть. Сундук золотой, мы пойдем. Вот сундучок. This looks intriguing. Ты ничего не видел?
А, погоди, так мне 80 метров бежать. Я думал опять 500. Ладно, пойдем тогда. Уйди, братишка. Паркурить нельзя здесь, блядь? Сколько хп потеряю, если упаду? А, он не падает? Опа. Сука, оказывается, умирает. Что это, моя первая смерть? Перезапустить с последней контрольной точки. Ну, давай. Кто знал, что он там сдохнет? Он маг вообще-то. Не мог подлететь немножко. Ладно, как тут по-человечески добежать? Я до этого бегал по скалам. Не умирал. Где вертолет? Да я не знаю, я до этого, когда 1000 метров сказали бежать, я по скалам вот так вот лез. Но не падал. О, подожди, там кто-то есть. Попиздимся, может? Что за пещера нарисована? Инфернал, еще кто-то. А, давай, братишка. О, подожди, инфернал лучше сначала поразить огненным заклинанием, чтобы они больше получали урона. Ой, а что на стриме у меня что-то не грустно? Есть картинка? Ну вот, есть картинка. Сейчас есть? Ну, я продолжить нажму и будет, да, картинка? Все. Так, их сначала огнем, значит. Понял. Куда ты руку поломаешь? Какой-то челик собрать можно. Штучек синих убираем. И побежали. Подожди, а что они охраняли тут? Подобрать. Не пойдет. Да, древнюю я редко использую. А, зачем я с ними дрался, если я не могу вот это открыть? Ладно. Все, пойдем. Вон еще кто-то на карте есть. Вон еще кто-то. Ладно, не будем драться, время на них тратить. Я древнюю магию использовал. С одного удара же убивает он. Сразу как даст по голове. Abandoned long ago, no doubt. Зачем я спустился? Смотри, 200 метров. Просто так. Не, ну они лохи, да? На них тратить жалко. Древнюю магию. На какого-нибудь посильнее соперника я сразу юзаю. Это кто такой? Че он какой-то зеленый весь? Нормально ходи, бля. Очко что? Что за вопрос? Нарисован? Наверху, наверное. Найдите то, что оставил для Анны. Че я? Вещейка, блядь? А чё, вообще магия бешеная? О, я в пещеру пойду. Lumos. This must be the place Anne told me about. No one's been here for ages. О, такое место я знаю. Я туда кидал семена какие-то. Revelio. Замки горят. Это... О, замок. Я могу вот это сжечь? Нет. Сломать могу.
Не могу, да, замок сломать. Revelio. Incendio. И что, это загадка или как? Так, ладно. Revelio. Мне нужно попасть туда. Вот, это что такое? Это мне надо. О, деньги. Чтобы туда попасть, вот это мне мешает. И почему-то разъебать я это не могу. Хотя я его забил. О. Revelio. Короче, надо по очереди ударить в каждый этот или как? Ладно, что-то я туплю. А здесь призраки появятся, если не ошибаюсь. Так, он не отвечает мне, ладно. Эти молчат. Почему вот этот светится? Или это я так бью его? А, подергать их типа? Блин. Sorry. Revelio. Accio. Всего лишь надо акцию поиспользовать. Ah, I see how this goes. Какой еще вот этот? You couldn't outwit me, Jackdaw. Now, where's the clue you Да left? бывает. Я иногда... Где было? Какой-то, короче, костер был. Я все магии переделал, просто все. Даже вот эту вот, ну, ремонт. Все равно у меня ничего не открылось, я убежал. Ладно, что у нас? Вот это забираем. Моя дорогая Анна, ты умница, тебе удалось разгадать мою загадку. Мы с тобой схожи мыслям, и лишь с тобой я могу разделить свои приключения. Приходи на опушку, как только сможешь. Я покажу тебе карту, о которой говорил. Понятия не имею, куда она ведет. Я обнаружил ее на страницах, вырванных Пивсом. О, это черт, оказывается, вырвал. Из спрятанной книги. Похоже, никто их больше не видел. Не знаю, что меня ждет, но я буду рад разделить с тобой этот путь. Ричард, я ужасно рад, что ты нашла это письмо. В противном случае мне пришлось отправиться сюда в одиночку, а это было бы далеко и не так интересно. A note from Jackdaw. Ладно. Anne never found it. So how did he die? Ну, вот это тоже откроем. Тут, по-моему, что-то есть хорошее. Иди сюда. Шерстяная накидка с начесом. Ладно. Побежали. Lumos. Lumos. Знаешь, есть такая функция на, ну, Apple телефонах. Ой, подожди. Could it be? Братишка Someone solved появился. my puzzle after all these years. Well done indeed. Короче, Richard на Jackdaw, айфоне, at your service. если Lumos The скажешь, Richard если у Jackdaw. тебя включен Google I heard Ассистент, you он у disappeared years тебя ago. фонарик включит. You А have если some Nox explaining скажет, to do. выключит. I do. Я вообще That was офигел. my puzzle you solved. What are you doing here? A retired aura, Helen Thistlewood, told me about a map you stole from Peeves. And then Anne told me about a cave. You saw Anne. Broke my heart. I had to go on without her. Probably best for her in the end. Dare I ask? How is she? Ну, блядь, ей She was хуёво. imprisoned in Azkaban for your murder. I fear the Dementors have taken an irreversible toll on her. What? Azkaban? Oh, poor Anne. I had no idea. I thought she'd written me off. I've been traveling the world for years to mend my broken heart. I came back here only recently. On a whim. I must speak to the aura you mentioned and see how I can help Anne. Блядь, Анна glad сидит to hear 1000 it. лет, то что? Before you go, would I still be able to find the pages with the map Helen mentioned? I'm almost certain I dropped them in the cave the moment I was beheaded. They're bound to be mouldering away with the rest of me. Tell you what, meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you precisely where to find them. If you don't mind me asking, Мне тоже How did you интересно, lose как your ему head? голову I was отрубили. having a look about when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. Ну что That's all I отрубил? remember. Кто-то, что ты там Hence, рассказываешь? if you do find yourself in a cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but Да, you я seem a рамсовался в perceptive дуэлях. sort. Ну, сейчас Beware пока что a я light чемпион, мне breeze. сказали.
How is it possible to steal from Я Peeves? чемпион A дуэля. poltergeist. Ну там I боты didn't какие-то. Я steal the 4 против pages одного from his дрался. ghostly form. Выиграл. I merely found them in his wake of destruction. Или против He сильных has a каких-то penchant чуваков for можно wrecking драться. things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Found them on the floor outside the library where he discarded them. Not my luckiest find, all things considered. Когда подерусь. Thank you. I need to find Ладно, those мне pages. интересно вот этого чувака, help- как ему I shall голову see you there. оторвали. Так, на опушке леса. Где она? This place has seen better days. У меня какие-то вещи есть, но вот эту шапку я не поменяю. Я не хочу. Так. Перчатки у меня больше нету. Во, какие-то новые появились. Ну, вот это норм. Белое самое топ пока что. Очко мне не надо. Шапка у меня самая лучшая. Я смотрю, бля, мне везде смешно становится. Дальше. Тут таких у меня шарфиков нету. Вот этих у меня много. Нападение 16. Нападение 8. Бля, ну вот это самая крутая получается. Только я в ней выгляжу как черт. Или мне кажется. Вот этот у меня хороший. Ладно, побегаю таким. И наряд, да, у меня новый. Ебать, ну это что такое вообще? Ладно, уговорили. Денег зато 162. Хотя бы чуть-чуть денег есть. А то я такой бедный, блядь. Ничего не могу купить. А, мне нужно... Понял. Сейчас за заклинанием пойдем тогда изучать. Значит, идем сюда. На карте оно... О, я умею телепорты делать. Давай куда-нибудь сюда. Да я не знаю, чипан какой-то, блин. Подсказку видел? Ревелию можно использовать как этот... Ревелию. Так, погоди. Я должен пойти... Почему он мне туда показывает? Вот эта дополнительная миссия, вот она. Я же правильно понимаю? Так, мне сюда. Да. И что, думаешь, пройти или... или пойти вам на миссию? Чё мне с ней болтать тут? Погоди. Вот так в эфире нажмем. Блин, опять я выпустил эту штуку. Нафиг мне их дали вообще, просто так выпускаю. А что, можно посмотреть? Ну ладно, давай вот поговорим. Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nellie, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Mole, conjured them to protect the contents. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys. Вот этот and they профессор appear Блэк every мне few везде не years. нравится. You should try to catch. Директор. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find... Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Why would Professor Mole conjure flying? What I heard is that it had something to do with... He's a poltergeist. I thought they could go almost... Да этот пис что-то. Ну ладно, вот Perhaps я I'll give it a займусь. go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. Шум. I hope you follow a few keys at least.
If you manage to open Ну a ладно, cabinet, задание I'd love свое to know what потом you пройдем. find, if Где anything. это? 97 метров. Ну, побежали. Вон еще такой чувачок. Вон он. Лови подачу. I wonder if you might be able to help me with a small... Не-не-не. Вот еще. 1000 их тут у меня. Каждому, блядь, нужна помощь. Че, я помощник, что ли? У меня нет задания на это. Надо работать с заданием. Так, вниз или вверх? Вверх. Орёт. Lumos. Witch Hello there. Doctor. Perhaps you can help Do you us. ever wish you could ride a hippogriff? And then the werewolves join the goblins, Goblins, werewolves! Зайди в журнал заданий. Вот. Хитроумные ключи. Найди хитроумный ключ. Я туда и бегу, Джеска. Блять, замок на самом деле такой огромный что-то. О, ну тут огонек хотя бы есть. Вот он ключ. Accio. A Daedalian key. И что, мне бежать за ним, я так понял? Ну давай. Веди меня в шкаф. You can't imagine how inconvenient. There's the cabinet. How do I get this key in there? И чё? А, я должен попасть во время того, как он летает, или чё? А, это я управляю им или нет? Так, ладно, надо подумать, видимо. Yes. На реакции просто. Тарт. An old coin. Какая-то странная монета. Nelly knows Так what это it монета, is. как у Пуффиндуя. Revelio. Взять письмо. Читать не будем. Так, мне теперь спускаться 1000 лет. Там у меня телепорт. Есть какой-нибудь поблизости? Внизу где-то есть же? Вот, допустим, вот это. Как это выбрать? И вот сюда. Капец, да? Я ходить не хочу, летаю. Сейчас кажется, что я еще дальше. Блин, 40 метров. Ладно, что так, идея была такая себе. Давай, беги, Вич Доктор. Нормально, чувак. Испарился. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant. What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. Ну, на I жетон bet it unlocks факультета. house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. Что I еще do hope you задание continue делать? on. For so much effort, the prize must be something grand. Она I should ничего see не this дала. through and Вставьте find жетон в the сундук своего Hufflepuff house факультета. chest. Ладно. 200 метров. What you did in Телепорт Cross есть? Wands was... Да, телепорт у меня там где-то точно должен быть. Вот. Потому что это мой факультет. Я же знаю, я Пуффиндуй. Пуффиндуй, Когтеграм, Слизерин и последний... Последний забыл. Самый знаменитый. Гриффиндор. Опа. Мгм. Так, ставим, значит. Без маски зайдет. This must be my house chest. Seems I'll need to find more house tokens if I'm to open this. И Quite a чё, я few by должен the look of it. все найти? Сколько тут штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
17 штук. 16 штук. Нажал эскейт. Что дальше? Что там, Джаска, куда? Да, испытание. Да-да, я зашел в бой. Не, 1% тут только. Волки есть какие-то. Это дуэли, как будто бы. Тут непонятно, кто пауки. Не, это награды, да? Вот вещи тут дают. Тут рецепт, как драться с... Рецепт с характеристикой сражения. Ну да. То, что я сейчас вот сделал, я достал эту штуку, тут мне надо 16 штук таких. Где я возьму? Че, гонит, что ли он? Ладно, мы отстранились. Пойдем туда. Где она на карте? Вот как раз сюда. Пойду поучусь какому-нибудь новому заклинанию, я думаю. И потом будем дальше проходить сюжетку. Окей, let's go. Так, стоп. Вот же я. Revelio. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see, I was once wounded by time itself. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief,
both inside and outside of the castle. В течение дня. Ну ладно. Давай поспим. Ох, ебать, я выспался, конечно, прямо здесь. И пойдем. О, а это не такой. А, еще надо ускорить. Так. Вот сейчас уже точно утро, правильно? Все, салам алейкум. I hope you were able to take care of everything. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. За Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Попрактиковаться. Ну давай, да. Почему нет? Который? Вот он. Выбивает палочки и оружие большинства врагов, которые ими владеют. Также наносит урон всем врагам, даже если нет оружия. Бабуля, да, вообще мощная, по-моему, она. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Ну, то есть я просто могу палочку, да, у кого-то забрать? Бля, есть ли толку? Ну, есть, конечно. Still at it, I see. А ты не видишь, что ли? Ну ладно. Придет время, используем. Поехали по сюжетке. Хитроумные ключи, я рот ебал. Пока не буду я такое делать. Так, на карте, где это находится вообще? Так. О, у меня есть огонек. Поехали. Некоторые магии вообще в кайф учить. Допустим, вот эту четвертую, я когда учил, акцию. Акио. Там вообще игра была. Я как будто там соревновался. Это он в меня стреляет? О, нет. Кого это он стреляет? Вы чё, очкошники? Ну-ка, иди сюда. Я не могу попасть. Ладно, похуй. Блин, ну вон там что слева? Хочется туда сходить попиздиться. Сходим по-быстрому. Кто это такие? Опа. Иди сюда. Ехала пиздиться. До свидания. О, давай вот эту попробуем. Я же новую взял.
Ну-ка. О, его волк хавает. Или он... Я думал, он против. Ты что отключится? Все, я понял. Сейчас я выпью вот это и здесь тебя отхуярю. Здесь пизду. Его даже магия это не убила. А я же сделал ему... Не понял. Вот смотри, я с него хочу сейчас забрать. А это кто такой? А, он волком превращается. Ты, сука. Иди сюда, сейчас попиздимся с тобой. Ну-ка, иди сюда. Пошел вон, блядь. А как? О, блядь, не задать. Пацан, блядь. Так, собрать. Что тут? О, кто еще здесь? Че как крыса оттуда сдалека стреляете? Подойди сюда, блядь, как мужчина подеремся. Очкошник, блядь, где твой друг? Вчерашний пацан, блядь. Че я вообще тут убрал? Сундук. Да я лагерь, да, им, получается, разгромил. А вот хилочки, надо научиться зелья варить. Я крафтить не буду. Видел, Джаска, если ты здесь? Артем 4 скилл нажимай, когда у них фиолетовый блок. Да, я понял. Либо 4, либо 2 нажимаю, этот блок спадает. Видел, я использовал древнюю магию, но не убил вот этого волка. Урона не хватило. Я думал, он конкретно сразу гасит. Here I am, as good as my word. Капец, тут до этого говорили, надо ночью быть в этом, в замке, нельзя убегать с Хогвартса. Вон, бля, я уже 1000 лет там не был. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It would take the patience of a Hufflepuff to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Пойдем, показывай. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. Я все подряд подбираю. Bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. Да, игра нравится. You've been very helpful. Thank you. По 10-бальной, ну, не знаю. Наверное, где-то 9 может. 8, 9, 10 точно. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Но мне сюжетки нравятся, если сюжет действительно интересен. Просто тут, по-моему, нету выбора, то есть я не могу выбрать одно или второе или третье, как в том же Детройде. Че он пиздел, я проебал, если честно. Короче, найдите пещеру, вот я ее нашел. Lumos. Вон там слева паутина нарисована по карте. Значит, там пауки? Nothing to do now but keep going. Так, ладно, надо быть внимательным. Этого чела здесь зарубили нахуй. Чтобы меня здесь тоже не убили. А Детройт по 10-бальной. Но за сюжет я бы дал вот 10, наверное. Есть, конечно, там до чего можно доебаться. Мафию 2 или 3? Если 2, то я бы с кайфом, может быть, заново прошел Свита Скалета.
Я проходил ее, мне безумно понравилось. Паука я бы хотел пройти. Потом Киберпанк хочу пройти. Red Dead Redemption хочу пройти. Если сюжет интересный, я бы с радостью. Просто есть игры, в которых, может, сюжет не затянет. The waterfall. For a thief, Jackdaw surprisingly Alan as Wake good это as his которая word. страшилка ты скинул. Ну, обязательно, там я буду бояться нереально, наверное. Ну, пусть будет. Кто это такой, нахуй? Lumos. Любые игры с кайфом буду проходить. Или Доту с ребятами играть, или Rust, или... Something oddly solemn about this Ой, place. блин, такое место, знаете, evil как creatures, будто... Ну, Гарри Поттер же все смотрели. Как будто ты вот тут вот стоишь, а Гарри Поттер там, и вот этот момент «Эспекто патронум», если помните. Такое же озеро. Lumos. Так, что мы тут имеем? There it is. Just as Jackdaw described. Вот это точно открывается. Intramuros. А, он мне пароль сказал. Да, он патрон вот здесь видит, ну, с одного края до другого. Так, что тут будет сейчас? Это портал? Блять! Кто ты такой? Я испугался. Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Сейчас я отводил пиздиться, да? Ладно, когда не пиздились. When do you think to give up? Он когда бьет, здоровый становится, да, или мне кажется? That's embarrassing, isn't it? I won't rest. You won't Иди сюда, блин. Куда ты кастуешь, братишек? What are you up to now? No risk Так, those ладно. loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Патрон Сириуса Снейпа. Не знаю, вот эта вот фраза после стольких лет всегда просто вот до мурашек постоянно. Я блоком вообще не люблю пользоваться. Я люблю только кувыркаться. Я не знаю, блок мне не нравится. Так, найдите недостающие страницы. Ну, наконец-то. I wonder how big this place is. Собрать. Что-то варить можно будет. Так, это что-то надо будет разгадать. Revelio. В какой последовательности или просто... Always. Ой, блин, это, ну это прям сильно. That must be where all this leads. Да, помню про контратаку и противника остолбенеет. Даже когда вот человек, когда не смотрел Гарри Поттера, и он там весь фильм, да и ты, даже когда в первый раз смотрел, думаешь, блядь, Снейп, чё он такой? Ну чё он такой? Почему он тварь? Почему он, ну, типа, это кто нахуй? Почему Снейп такой? А потом узнается, блядь, норм чувак вообще-то. Огнем можно? Конечно, можно. А когда нельзя было? Уёбаный в рот. Это кто? Ассалам алейкум. Бля, был бы тут Рон Уизли, он бы вышел из игры. Иди сюда. Пошел ты, блядь. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Это живой, что ли, еще? Дурак. Revelio. Я так понял, мне просто нужно идти и со всеми пауками подряд пиздиться? Или есть какой-то короткий путь?
А ты бы какую оценку дал босс в этой игре? По-любому я даю надбавку за то, что, ну, это магия, тем более с Гарри Поттером, которая связана. Из-за этого есть некоторая надбавка от меня. Потому что все равно хочется окунуться вот в такое необычное. Another puzzle. Well, if Jackdaw could solve this, so Что can I. такое? Accio, Levioso. Ладно, в пизду. А, ну. А, понял. Сейчас вот так. Reparo. Что, нет, что ли? Просто стрелять надо. Да я устал вот эти штуки кидать. Ё-моё. Так. Чего у меня стояло? Огонь? Так, что вы написали? Я не играл. Ну, естественно, я ее не буду перепроходить, как некоторые. Но сюжет, если интересно. Просто вот кайф. Я знаю, тут вроде можно на метле кататься. Я вот хотел бы на метле бешено покататься. Вот полетать, не знаю, ощутить. Вот круто, не круто. Oh, behind the rock. There's the symbol. Что-то я проебался. Ух, вот это там, конечно, крутой. Этот может пойти залутать. Я даже сюжет, ну, я не читал. Я думал, это вообще после Гарри Поттера. Но так как это магия... А, погоди, это я туда перебежать должен с помощью этого. Ладно, не надо мне. А каким играм ты бы дал вот 10? Потому что мне Детройт нравился, я его проходил, я даю ему 10. Игры, где есть выбор, который от тебя что-то зависит, типа как мы с Русом играли, The Dark Pictures. Вот такие игры мне нравятся. Они заставляют тебя думать, ну, о будущем, о твоих действиях. И о том, то, что, блядь, если бы я выбрал это, было по-другому. Ладно. Чё у меня тут? Почему я не могу пройти? Вот я ударил. Раз ушло. Я ударил. Может, просто быстро ударить надо? Мне в Dark Pictures нравится вот эта идея с выбором, а сюжет не все. Сюжет Little Hope нравится, и последняя Devil in Me плюс-минус понравилась. Третья вообще не понравилась. Опять я выкинул эту ебучую тыкву. Ну, не нужна она мне, значит. Да. Дота, да, там 0 и 10. Это как в Расте. Вот ты любишь эту игру и ненавидишь одновременно. Не знаю, ворвался на шейкере в 5 далеко, кайф. Тебя просто вот убивают, ну, сбивают ТП на 0,1 секунде при телепорте, ты думаешь, бля, нахуй это играть. Короче, тут я пройти не могу. Если я не ошибаюсь. Поэтому на ту сторону, что ли, мне бежать надо. Ибо я глуп. Попробуем здесь. То есть я получу Не понял. Авада Кедавра я только потом возьму, что ли? Не в эту сторону или в ту? Я думаю, в ту почему-то. Я думал, как шамарну нахуй кого-нибудь Авада Кедаврой. Ладно, сундук. Какие-то шмотки. Да ну, неинтересно.
Я и так, будучи там, первый раз я поступил в эту школу, хожу хуярюсь со всеми мобами подряд. Блять, ты кто такой? Сейчас бы в землю закапываться? Или что это? Он так умер? Нет, не умер. Только брудмазер. Хорошо не расхиженная. Не, ладно, видимо, я там что-то туплю. Я должен там... Подожди, как мне теперь туда попасть? А, понял. Мне сюжет пока нравится. Пока вроде все интересно. Блять, я думал, мне сразу, ну, в середине игры или где-то к концу дадут Авада Кедавра. Я, блядь, вчера, точнее, Рассенган сделал челу, я вообще кайфанул. Ладно. Все, не тупим. Нужно открыть дверь. Я бью, что-то происходит? Нет. Тоже нет. Тоже нет. Это блядский костер вообще. Что с ним? А, погоди, вон. Там что у нас? Как туда ударить? Не достану. Понятно, блядь. Просто я тут 5 минут. Понятно. Все, вы не видели. Отмотайте вперед, ничего такого не было. Никто ничего не видел. Все, все. Вы не видели. Стример не дурак. Так, что у нас тут? 5 минут думаю, блядь, с какой стороны быстрее зайти. Прогнулся, смотрите. Так, туда залезть могу. Да я потом про это подумал. Получается, в Бог войны, God of War, такая же тема была. Постоянно, блядь, где-то спрятанные вот эти штуки были. Но я ее не прошел. Я чуть-чуть поиграл и что-то перестал. Так, туда мне точно надо? Да, так. Вот это нужно залезть. Там меня уже пауки, да, ждут, наверное. Это что такое, нахуй? Ну-ка, давай сюда сначала. Мне же, блядь, все интересно. Везде залезть надо, пощупать. Сундуки, да? Бабки, дайте деньги. Я ни одно зелье, блядь, не могу себе позволить. Так, пауками попиздимся. Пошел ты. Куда вы бежите? С них так много вот этих осколков дают. Буду иксом их убивать, наверное. Рассенганом. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Не понял. Туда, что ли, идти? Разве я не отсюда пришел? Да, отсюда. Есть куда-то влево, но мне кажется, там... Туда мне не надо.
что думаете, какие игры надо проходить? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Собрать. О, зелье собрать, ништяк. Зелье мне надо. Блять, мне надо туда, я куда-то вправо убегаю. Да тут сундуки, видимо, вот эти. Сука, надо было налево бежать. Ладно, пойдем туда. Пизду эти сундуки. Понял. There it is. The bridge, it's almost complete. Опять пауки, вы надоели. Пошел в пизду. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Levioso. Ох, крыса, я тебя не заметил даже. Potato. Levioso. Куда ты там закапываешься опять? Ну-ка иди сюда. Пич поганый. Вот это что за брутмастер вообще? Я ее не видел. Подожди, что написано? Попадите другого врага, завершите. А, это просто так? Да на, держи их. Что не сдохло, блядь. Куда ты коснулся? Иди пиво попей, блядь. Levioso. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Иди сюда. Ты хули стоишь? Иди отсюда. Farewell, monster. I can only imagine how its Бичи, spiders have блядь. multiplied since Jackdaw came this way. Так, вот еще. Раз, два. Где третья? Сразу Rebellion. надо найти. Это раз, это два. А, здесь два? Нет, три. Все, понял. Сейчас внимательно надо посмотреть. Вот она, третья. Понял. Оттуда могу я в нее стрелять? Сука. Ой. Прыжки нельзя. Must be Что за getting типы closer там to стоят Jackdaw's огромные? remains and those pages. А, вот его тело, да? Которому голову отрубили. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Revelio. Here it is. The map that brought your doom, Вот и Jackdaw. странички. Is there something beyond this room? Ну, я так понял, меня сейчас будут пиздить, да? Понял. Братишка, ты куда? Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus ought to disarm you brutes.
Accio. Levioso. Incendio. Accio. И вот эти, да, сейчас 3 больших будут. Че, по одному что ли будем драться? Дурак, что ли? Я же тебя сказал. А, он не чувствует, да? Вот это? Он не чувствует. Куда ты прыгаешь? Не, братишка, иди пиво попей. Следующий. Levioso. Accio. Уклонимся при помощи щита. Ну-ка, бей меня. А, он разбивает щит. Неплохо тогда. Тогда будем привычно кувыркаться. В спину. Как мужчина, как мужчина. Revelio. What? That's unnerving. What's happening? I've seen this before. Gringotts and the restricted section. Да тут нет ничего. Сейчас опять видение буду видеть. Remnant это Ashes. О, Remnant from Ashes, что-то такое? Если не ошибаюсь. Lumos. Я видел там игра на троих. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this? Так, и что со мной? А я буду под водой дышать? Ну, с кайфом. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Нифига тут порталов. Картины стали. Can it be? Так, это Персиваль. Здорово. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here.
place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation Что, until мне you книгу return нести with the book. потом опять возвращаться? I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear. Ух ты, блядь. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Хорошо. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Ваша связь открывает таланты. При каждом уровне вы получаете 1 очко таланта. Руководство. Заклинанием. Темное искусство. Ключевые. Но я хочу вот что-то из этого выбрать. Ну-ка сюда зайдем. Что я тут могу? Уровень 5. Остолбеней. Ну, бля, я это почти не использую. Ключевые. Вот это использую. Не использую. О! Во, вот это мне нравится. Ха-ха, вот это классно. А, то есть я могу F1, F2 нажимать, и у меня сразу магия поменяется? Так, это отвар, если выпью. Да, ультавый спирт, вот это мне понравилось. При использовании броска древний маг хватает и бросает оружие врага. Ну да, это комплект заклинаний я могу использовать. Хорошо, а заклинания что тут есть? Ой, вот это мне нравится. 100%, потому что я пользуюсь вот этой инсендио. Вот это я использую. Ну, короче, я хочу либо вот эту прокачать. Ой. Либо вот эту. Потому что я постоянно дерусь. Сколько у меня вообще очков таланта? 5 написано. А стоит она сколько? Ладно, давай вот эту. А вот куплено. А ту могу? А все, смело. Все, мне больше не надо здесь. Хотя есть деньги. Скрытость. Ну, не надо мне, наверное. Ладно, все. Давай, поехали.
спасибо. I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Handy resource indeed. Lumos. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Accio! Revelio! Accio! Revelio! Ремнант? Ну, можно попробовать. Как оно там вообще? Еще один ключ. Давай, давай. Excellent. Полет на метах. Давай, смело, наконец-то. Пора, я хочу на метле покататься. Я прям туда спал. Everybody grab a broom, and we shall get started. Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up, firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up! Up! Up, you stupid ratty school broom! С первого раза ж.
One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Как ускориться? Или пока мне еще нельзя? This is brilliant. Блин, ну Wish I прикольно. had my own broom. Наконец-то я на метле. Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? Конечно. This next set of rings will take you around the Ого. grounds for more of a challenge. Вот тут What a ускоряться view. можно. Hello. Nice day for a flight. Haha! Brilliant. Let's fucking go. Наконец-то. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Какой же кайф. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. Haha! This is rather fun. Oh, well done! Have a moment? Да, прикольно вообще. I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Hufflepuff like you might be interested in some high-flying fun? Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. Че, братишка, ускоряться будем сегодня? Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room Здорово, windows ребята. just peek out. Чё там? Bit Как внизу? claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Чтоб ускориться во время полета вперед. Now вот that's так more вот, like ну. it. You sure you're not Если part у меня будет hippogriff? выключен. О, There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Время пешком ходили. Flying tips Было and время jaunts around голодали. Hogwarts. This is Теперь quite the tour, пристегнитесь, ребята, Everett. кто вместе был, когда мы падали. Мы тонем. That's Kagawa's whistle.
This concludes our tour. Best hurry back. Looks like she's already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. Что надо будет Б нажать там? Удержать, да? Припарковался. And where have you two been? Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Ну и ладно. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. Class is finished for the day. As for you, you do well to use better judgment in the future. Да не переживай, все нормально. Chin up. That was some rather good flying. Еще бы. Надо купить метлу. Или найти, раздобыть. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that detour. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then? If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. Ну я прям хочу купить. Так, меню испытаний, доступны награды. Давай, что мы там не брали? Так. А, я еще не закончил. Что это я там? Снаряжение. Что-то у меня есть. Что, у меня крутые перчатки же и так. А что мне дали? Шарфик? Давай смело. Холодно. Опа. О, нормальная пальтишка вернули. Спасибо. О, вот это вот. Я как Том и Шелби. Со скорбью так и шел бы. Ладно, ну теперь я выгляжу как человек хотя бы. Спасибо, а то ходил в обносках. Мне нужно будет точно купить метлу в будущем. Сейчас надо будет пройти миссию, а потом купить метлу. Как он сказал, магазин называется? Вот этот, может? А, вот, наверное. Магазин спортивных товаров, круголетка, все. Туда точно нужно будет сходить. Сказал поезд там. Не, ну смотри, ну вид имеет молодой человек, ну уже получше. Чё скажешь? Перчатки, чтобы чисто на разборке ходить, вот. Тома Шелби все-таки. Почему задание не... А, нет, я прошел все-таки. Вручай комнату в тенях. Крипты. О, криптовалюта. Ладно, раз уж так, я хочу пойти посмотреть, сколько стоит метла. Меня прям заинтересовала эта идея. У меня как раз тут есть огонечек. Все, я полетел. Огонечек, огонечек. Блин, что за песня была со словом огонек? Точно окнам рисует, напоминая о твоих поцелуях. Шарф черный и плащ нормально. Но надеюсь, все будет. Так, как мне спасти? Хватит ли мне денег, а то я бедный? Просто невероятно. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service.
welcome to Spintwitches. Apologies, shop's been closed. And I've only got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrow, Wind Wisps too. No matter what broom you... Ну чё, поинтересоваться, типа, у него вдруг он мне подарит метлу. Даже не буду читать. Все, я теперь располагаюсь. Quite the array of brooms. What are we looking for today? Сколько стоят они? 600, 600, 600. Ага, у меня 300. Я бич, блядь. Я просто бомж. Где деньги я возьму? Ты. Черт. Одолжи, я тебе верну. Есть кредит, микрозайм? Я в кредит возьму. В рассрочку, брат. Я тебе половину цены сразу отдам. Нет такого. Сука, ладно, пойду бабки зарабатывать. Где самый легкий способ заработать деньги? О, сундук. Опа, 49. Сюда. Обокрал его. Короче, мне надо бабки раздобыть. Что это такое? Нет, это не сломан. Мне надо 300 монет, ребята. Не знаю, чья это хата, но я пришел ее обчистить и пирожку съесть. Так, еще 70, да, украл? Хорош. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Что у меня? Кончилось? Ух, я нормально так денег поднял. Ячейки снаряжения. Инвентарь, что ли? Ничего нету же у меня тут. Вон у меня сколько всего. Бля, может продавать все это? Кто купит это дерьмо? Да, ща я тут еще пару домиков украду и нормально будет. Вообще-то я не краду, она не цену мне дает за хорошие поступки. Так, мешочек нашел. Подадите испытание или продайте лишнее снаряжение торговцам. Да, конечно, продам. Нафиг оно мне надо. Где любой продавец? Так, я где? Я вот. Сука, тут есть продавцы? Летные испытания. Короче, мне надо намутить денег побольше. Бегаем тут в городе найдем. Они богатые тут все. Вон сундук. Опа. Че и прыгает? А че он с глазом? Не, я его не могу открывать, видимо. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a deer all round. Давай, давай, надо мне сундучки. Мне нужно чуть-чуть денег. Кредит не дает он. Да, мне эти страницы не нужны.
The ministry's good work. Вон, что за ящички? Мешочки. А, это замки, замки, замки. Вон сундук какой-то, по-моему. Да опять он с глазом. Я не знаю, как такие открывать. Ребят, в чате подскажите, если знаете. Чё, как выплыть, блядь? Revelio. Да у меня полный, он говорит. Мне тут продать некому ничего. Чё, где продавцы есть? Может, любой из них может у меня что-то купить? Вот, тут чел зелье продает, я знаю где-то. А, вот. Все, я все ему сейчас запихаю. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Hello, Mr. Pippin. You need help? Yes, I do. A capable student such as yourself should have... What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisible... I used to go myself, but lately Fatima has taken to constantly complaining about the quality of my stock. But how can I... If you take this rather irritating task off my hands, I'd... Сколько он платит? I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how... Here are the invisibility potions she requested. Hopefully... She's a talented potioneer in her own right. I dare say... Ну давай, это доставка, это работа. Куда идти? Сколько метров? 1900. Гоните? Где находится вообще это место? Это здесь находится? Или нет? Если здесь, то изи, у меня вон огонечки есть. А я сам же тут нахожусь. Вон, мне туда надо. Как туда добраться? Я тут не смогу. Без метлы. Даже если сюда дам огонечек. Не, нафиг, я отказываюсь. Другими способами заработаю денег. Как его? Все, мне не надо пока что. Блин, нужны деньги. Revelio. Но он слишком заряжает. Далеко бежать туда. Так, придумал, подожди. У меня же есть в других городах где-то огонечки. Нет? Куда-нибудь топанусь, там что-нибудь позабираю. Вот там пещера какая-то. Тут есть огонечек? Нету, да? Во, огонечек. И домики какие-то. Давай, туда пойдем. Нужны бабки, ребята. Сколько-то там? 150, что ли, всего надо? Сколько у меня есть? Все, 100 монет надо.
Я метлу себе. Revelio. Так. Shane Bardolph thought dark magic was the answer. I reckon Rookwood's played a hand in his Опа, disappearance. 40. Так, ну тут у меня не лезет. Сука, замок тут какой-то. И тут, да, наверное, замок какой-то. Upper Hogsfield is being terrorized by Ranrock's loyalists. It's not right. Что это, отремонтировать надо или что это такое? A map. А нет. I wonder where it leads. Revelio. Еще побегаем немножко. Заклинание прочти. А какое заклинание? Ну-ка, стой. Ух, блядь. Как я это сделал? Я думал, это только в драке можно юзать. Как? Опа! Let's go! Я Соник. Мне нравится. Так, ладно, где был дом закрытый? Вот это? Не, это открытый. Что есть? Грабим, грабим. Так. Грабим. Revelio. Заклинание. Да сука, дайте деньги. Вот, допустим. А как? Какое заклинание? У меня не изучены такие. И таких нет заклинаний, по-моему. Ну, либо я не изучил даже еще. Наверное. Так, сейчас я туда не добежал же. Revelio. Loyalists are a menace. Так, опа, 22 дали. Сколько мне еще надо? 50 максимум? 21 монета, 21 монета. Надо поднапрячись. Давайте купим метлу. Так, этот сундук я не могу внутрь попасть. Почему не могу? Тут же нет замка. А, есть, да? Сука. Ладно, сейчас найдем. Revelio. Тут что у нас замочек? Могу что-то продать вот тут? 24. Все. Правильно? Все. Да, должно быть. Может, я не изучил, бро. Все, я, в принципе, денег намутил. О, наверху еще есть. Ячейки заполнены, да, их пусть. Бля, если я вот сюда ударю, она... Это не я. Revelio. Ты что тут делаешь? Ладно, пофиг, папки есть. О, еще и пустил газа. Мне нужно вот сюда. Давай, давай, к огонечку. Сейчас метлу купим.
Только что 300 надо было, а уже налутал бабки. Ой, как зайти было? Отсюда? You're back. Nice to see you again. Так, хорошо. Какую метелку выберем? That item is of the У highest них есть quality. какие-нибудь характеристики? Нимбус 3000? That item is of the highest quality. Они все одинаковые, по-моему. Ну, визуально, вот это топ. Как будто бы из-за того, что вот как будто горит. That item is of the highest quality. А, я у него мог продать предметы мне ненужные, сука, а я там бегал, добывал. Ёб твою, я воровал людей. Я мог ему свое барахло просто продать. Вот шляпа ебучая, нафиг не нужна. Nice doing business with you. Перчатки, не надо. Что это такое? Шарф, да в пизду тебя. Ты тоже не нужен. Блин, реально база. Ладно. Смотри, какую выберем. Мне первая понравилась. По красоте. Вот это тоже неплохая. Да я почтальон какой-то ебучий. Вот это мне нравится. Берем? Давай горящую, согласен с тобой. You'll be thrilled with that broom. Так. I promise you. Я купил. Что теперь? Thanks for stopping by. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can... As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, I could complete work on my first upgrade. What's that? That sounds intriguing. I'll see what I can do. The time trial should be a bit of fun too. Все, я ее как-нибудь найду. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Вот теперь. А как летать? Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. У меня полет запрещен. Почему? Не понимаю. После покупки метлы он порекомендовал мне поговорить с девчонкой на поле для квиддича. Она проводит летные испытания, которые могут стать идеальным способом проверить способности метлы. Ну ладно, я не хочу сейчас ее проверять. Как мне полетать? Ну это же неправильно. Снаряжение. Во! Метла. Выбрал я. Обновлений нету. Для животных есть еще. Все, могу летать? Тоже нет, ёбаный в рот. Зачем я ее купил? Деньги.
ourselves a wizard. Может, я в безлюдном месте должен взлетать. Hogsmeade, here I come. Вот, никого нету. Только барашки. Кстати, барашки. Вот ты летаешь даже. Я на место встань. Во, а нет. Чё? Вы вошли в зону, в которой разрешены полет. Нажмите Tab, а затем 3, чтобы назначить круговое меню инструментов. А, так я взлетать должен. Окей, let's go. Так, как Q что такое? Резкое ускорение, переключить, снижение. Это я знаю. Все, вот теперь я могу взять то задание на доставку. Просто поэкспериментировать. Отслеживать местоположение. Сколько там? 2000 метров? Поебать. Как раз там огонечек есть. Назад вернемся пешком. Так. Где это? Ну все, смело. Теперь мне нравится. А что если я прям в воду упаду? А, это что, сила метлы? А, она кончается, оказывается. Понял. Можно ножками касаться? Можно ножками аккуратно касаться? А, нет, мне нельзя удариться вниз. Пиздец, где физика игры? Понял. С метлой уже другой разговор. Ебать, это кто такой? Always late, that Pippin. Так, конечек. Off on another adventure, are we? That Pippin should have been here by now. Always late, that Pippin. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Че, ебанутая? I'd rather not, but if you insist, so be it. I do insist. Че там, как его выпить? Это? Как пить?
А, тап. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? What are we looking for today? Ничего не надо мне. Thank you for stopping in. I appreciate it. Sometimes it seems all roads lead. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Loang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. Кого? Delivering those potions was a bit more work than I'd expected. I'd like an additional fee. I suppose that's business for you. Very well, I shall increase your pay, but I'm not at all pleased about it. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. И чё, сколько он мне заплатил? Не, я мог и просто спасибо сказать, просто я не понял. 500 монет он мне дал. Отлично. What can I do for you today? Давай я ему продам. Предметы не нужны. Так, я это не ношу, правильно? Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. Нафиг оно, если я это не ношу. I hope to see you again. Farewell for now. Все, удачи, братишка. Все, я доволен. Можем возвращаться к сюжетке. Так, это что такое? И это. Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes.
Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Так, оно само. Shall we? After you, Professor. What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by Lumos. accident. If ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. Chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Evanesco. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Where in Merlin's name is that elf? Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick... Accio. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. Revelio. Revelio. Accio. Я залезть могу оттуда. Или тут пролезть? А, я залезу, чтобы сундук залутать. Понял. Смело тогда. Revelio. No, not... That's not helpful, you worthless pile of tin. Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? What was that? Was that a golden stitch? Perhaps you Accio. should summon your wits and find out. Так, не понял. Accio.
зачем я сюда пролез? Я здесь перепрыгнуть смогу, если захочу? Ну-ка. Нет. Revelio. Как мне с ними взаимодействовать? Accio. Levioso. Accio. Так, стоп. Я пришел отсюда. I hope that house elf can find us in here. Идти можно ж. Revelio. Yikes! Careful. Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Nothing to identify. For now, at least. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be a valuable resource. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you.
Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Давай, у меня уголок будет здесь где-то. Ну чё он туда не помещает? Много же места. Ладно. Всё, пусть будет каким хочет. В смысле максимального бюджета? Вон тут сколько их. Короче. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Короче, я так понял, это моя комната, в которой я могу кайфовать, делать, что хочу. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights.
Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. Can you tell me a bit more about... He's been at Hogwarts longer than I have. We discovered this room together. Deke has had a good deal of experience. I shall let Deke tell you more when he's ready. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Листья бадьяна нету. Ого. Ну все, пусть растет. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moons. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement. Return to me once you've gathered enough. Мне достаточно, не переживай. То есть, если я... Нет. Захочу что-то удалить, мне дадут за это очки. Не, я ничего не буду удалять. I have the moonstone you requested, Professor. Good. You can conjure more than potions and herbology. Conjuration can be used to decorate this. Why don't you try it on the wall? Да, это смело вообще. Наколдуйте предметы для украшения стен.
Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Надо мне. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Измените стиль, цвет, размер. Стиль. Размер. И цвет давай поменяем на беленький. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Ой, ебать, я тут все могу поменять. Your space might benefit from a bit of ambience, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel natural and earthy, as though I'm outdoors. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is... Indeed. No matter how much time I... An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. Thank you, Professor. Good. I'll leave you to it. This is... Yeah.
Accio. Ну, одно зелье сделаю, хватит, я думаю. Всё, это пусть варится, а я побежал. Пора дальше миссии проходить. О, не, он мне не нужен. Нужно... Ой, красиво. Нужно дальше по сюжету проходить. Что у нас есть по заданиям? Это не знаю, что за задание. Зелье какое-то надо найти. Испытать в деле. Давай туда пойдем. Сколько это метров? 50 метров. Стоп, если я захочу сюда вернуться, она мне откроется, да, всегда? Да. Интересно, а его могу я поменять? Понял. Я бы офигел. Revelio. Might some kind soul help me? Over here. Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. No, Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. Не знаю, ему можно доверять или нет. This way. Той девчонке я доверяю, вроде ему. Вроде норм, чувак. Профессора о нем не знает, не пойму. How did you find this place? My friend, Ominous Gaunt. He named it the Undercroft. We used to play gobstones here all the time. With my sister, Anne. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please,
keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. Понял. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. Revelio. Пару замочков туда откроем, конечно. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets. Understood. But why does Ominous have no love? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. It sounds like a dangerous spell. You sound like Ominous. He frowns upon using forbidden spells. Although he did enjoy learning this one. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic. But you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their use. Так, это моё. Не понял. But I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Это то же самое, что Инцендио или что? А, вот Конфринго, извиняюсь. Дальнобойная вспышка, которая наносит урон при попадании. Ну давай. Но мне вот это нравится. Свое. Confringo. Я также могу Confringo! Nice work. How's it feel? It's a tad hot. That's it. I think I've got it. Well done. Ну, прикольная на самом деле. Быть может, если я Люмос когда-нибудь заменю. Мне Люмос нравится. Делаю вот так. То есть я делаю... Accio, Confringo, Incendio. Ну, посмотрим. Lumos. I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day,
There's something about that spell that's addictive. Понятно. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Да. Ты меня спас, я тебе Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. Might it have something to do with Victor Rookwood? He didn't mistake you for someone else at all in Hogsmeade, did he? Nothing gets past you. I'll tell you what I can. Rookwood and Ranrock are trying to recover something they think I took from a vault in Gringotts. Gringotts? When were you there? Professor Fig and I wound up there after the dragon attack. There was this port key that... A port key? To Gringotts? Well, it's all a bit convoluted. I'm listening. Я не знаю, я доверять ему могу или нет вообще. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret Undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Ну ладно, даже. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Давай расход. Confringo! Могу ли я им обоим доверять? Вот это я не знаю. Hello, Sebastian. Wait. Бля. You there? I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and then suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone, and not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Ой, сам не может. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself... Давай, иди в пизду. Sebastian is going to get an earful about Confringo! Только пиздишь. Блядь, нормально съебайся, пацан.
Давай, потеряйся нахуй отсюда. If only a new student were to help me with my sad predicament. Вот бы кто новенький пришел. Soul help me. Давай, удачи. Ну, пойдем полетаем, что ли. Так, 200 метров. Есть у меня телепорт туда? Нет. Бля, я тут не могу взлететь? Как не могу? Че, я зря ее покупал, блядь, столько денег собирал. Да, вот это кайф. Это реальный кайф. Так вот летать. Hey you, Hufflepuff. Подожди, а что значок? There you are. Imelda Reyes. Albie Week sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and... But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out. I hold one of the fastest times on this course. Slytherin versus Huffle. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you Let's lose. fucking go. А куда лететь? Did it? Ah! Made it. Ah! А, здесь скорость бесконечная. Чё я не жму ее сразу? Ё-моё. Success. Brilliant.
Good. Не знаю, что. I've got this. Что-то слишком легко. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale, you can try to prepare by racing this course. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and we'll see next time if your win here was more than just a fluke. Well... Туда, что ли? А, нет, Калиби. I suspect Mr. Weeks will be glad. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Incredible! Miss Ra... A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Oh, thank you. Even the naysayers will be forced to admit that my works have potential. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee... How to address the issue of altitude as it relates to speed? What are we looking for today? Thanks for stopping by. Hope to see you again. Обновить? Что значит обновить? Ой, ё-моё.
Hello there. In the market for potions, are we? Ебать, а чё так дорого? А он что написал там? I hope to see you again. Farewell for now. Раздобудьте фоксирующее зелье и испытайте его в деле. Раздобудьте зелья Максима и Эдурус. И одновременно испытайте их в зелье. What can I do for you today? Эдурус. Максима. Вот они два. И вот это тоже есть зелье. Не проще мне их крафтить? Ну ладно, пусть будет. Вот это. A wise decision. Thank you. Это. И вот это. I hope to see you again. Farewell for now. Так, еще какая-то лавка была. Хотел я посетить. Вот это. Заперто. Revelio. Тут ждать надо. Oi, can you help me? И зачем с ним разговаривать? Revelio. Professor, do you have time to... I always have time for my student. I wondered if I might... Well, time does fly. An eager Some of the professor... Some in the teach, if one cannot. And that's why... Precisely. Perhaps you wouldn't be who you are. Had I received more enough about my student. I'll do my best, Professor. You are most welcome.
Раздобудьте и испытайте его в деле. А как его испытать в деле? Оно же никак не отслеживается. Просит меня испытать на себе зелье. Он также попросил протестировать в деле. Я знаю, что сами зелья и рецепты можно найти в магазине. Короче, просто завязать зелье, по-моему, надо. Так, есть манекен. Hello there. Perhaps you can help. Last week, I performed a new А где манекен был? В какой комнате? Нет, туда я не хочу. Блин, у того парнишки был манекен. Как к нему попасть? Даже не знаю, где это находилось. Да, я не помню, где это было. Может, просто заюзать их и все. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. If only a new student were to help me with my sad predicament. Are you all right? Everyone hates you. Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports, I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to my gobstone collection, that is. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose... I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or... People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own. Imelda is one of the worst losers ever written a story. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high... Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone... Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Говорю же, что-то не то с ней. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Reparo. Revelio.
Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Arthur VI tried conjuring a pillow. О, Пивс. Он, кстати, чат. Accio. Levioso. Revelio. Выше, что ли? А вот это? Revelio. Ну ладно, значит выше. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another adventure, are we? Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. How nice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! What are you up to now? Accio! Revelio! Hello there. Why would Slytherin put his common room in the dungeons? So dreary. Perhaps that's the point. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. And I'm lost again. Rumor has it. I hope you've had more luck than I did tracking down... Hello, Zenobia. Really? Common sense and basic... Well... Of course, they are your... Oh, how wonderful. I shall now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the... That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid. Very well, off I go. Нафиг я ее это задание делал, не знаю. Spare a moment? I could use your help. That youngun's now a teacher herself. It's a wonder she's not gobbled up by her own fanged geranium. Пойду подерусь с кем-нибудь просто. Как раз тут, по-моему, много чувачков, с кем можно подряться. Вон одни из них. А где их пещера? Ой-ой-ой. Какой уровень? 12. Я вроде 15, да? Так, ну какое он сказал зелье? Фокусирующее.
Levioso! Accio! Confringo! Protego! Expulso! Incendio! Levioso! I can Confringo! feel you! Accio! Expulso! Так, зелье максимум. Pathetic! Expulso! Accio! Protego! Incendio! Levioso! Confringo! That's Accio! the best you can do, is it? Thought you had me. Levioso! Confringo! Expulso! Подожди. Incendio! Expulso! Protego! You'll need Incendio! Confringo! Accio! Expulso! Levioso! Come! Levioso! Confringo! Wait till Sebastian hears about this. An ashwinder. О, сразу два. О, я... Подожди. То есть я его выпил. У меня нету, да, эффекта даже больше. Блять, надо идти новый покупать. Да, я в шоке. Ладно. Вроде бы деньги есть, еще один купить. Тильтовать хочу, тильтовать. Просто так завязал это зелье. Unlucky. Hogsmeade, here I come. Так, то есть я пошел. Что с ним? Стоп, это не тут. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Есть 800, хорошо. Я должен купить... Вот он, максимум. A wise decision. Спасибо. Thank you. Что значит испытать их в деле? Я должен драться или нет, я не могу понять. На всякий случай пойду с кем-нибудь там махаться буду. До крови и до смерти. Так, хорошо. Давай побегу куда-нибудь туда. Найду с кем подраться. These rocks have seen better days. Вон, кто это внизу? С ними я буду драться. Кто, блядь, невидимки? А, вон какие-то типы. Ну ладно. Так, первое. Второе. Excellent. Levioso. Ну, вроде как урон повысился. Confringo. Хорошо, урон повысился. You are... По-моему. Ну, это работает здесь. Revelio. Confringo. Ладно, есть что ограбить у них. Оказывается, они бичи. Так, теперь он меня чему-то новому, да, научит? Где это вот тут? Да. Только деньги потратил.
Ну, главное, купил метлу. Все, остальное пофиг. Ой. Если что, найду, где заработать. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented. When Professor Sharp is so intimidating. How are your assignments coming along? Садись. Поторопись. Revelio. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Ну-ка, давай. Concentrate. Do not let your mind wander. Depulso. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books. Так, ну он типа меня научил, да? Ну-ка. Вот оно. Отталкивает типа объектов и врагов с довольно значительной силой. Хотя черни не наносят прямого урона врагам, но друг друга. Ну, наверное, пригодится. Короче, по-моему, мне вот это надо все-таки выучить. Талант. Где это было? Ключевые? Я могу, чтоб я мог использовать несколько. Нет. Блин, разве не ключевые? Да, вот. Добавлен новый комплект заклинаний. Используйте, чтобы перебирать разблокированный комплект заклинания для переключения на конкретный комплект. Угу. То есть я Илюму смогу убрать и поставить в какой-то комплект. С ремонтом, ну, с такими штучками. А где еще что-то такое было? А, вот. Добавленным к призыву используйте, чтобы перебирать комплект заклинаний для переключения на нужный. А какая разница между этим и этим? Не понимаю. Вот я могу сразу второй. Так, сначала давай новый этот попробуем. Могу ставить? Нет? Эти как на работу? Ау. Ладно, давай нас... А. Почему заблокировано? А вот это? Не понял ничего. А, вот. Все, понял. Давай пока так сделаем. Это сюда. Что у нас значит еще?
Вот этот пусть будет здесь. Скрытыми мы будем. Ну и вот это можно, что-то из этого. Оно вроде так себе. Этот мне нравится, он к себе тянет. Этот, наоборот, отталкивает. Ну пусть пока. А почему тут заблокировано? Потому что я еще один не открыл. Ну, пока не нужно мне. Тут, знаете, что я хотел бы поставить? Сделать вот так. И вот так, мне кажется, идеально. То есть вот это у меня боевка. Вот я здесь дерусь. Тут я что-то хожу, ремонтирую. Оп, нажал. Всё. Lumos. Люмос. Спрятался. Lumos. Вот эти четвертки поменять можно будет. Lumos. Ой, так нравится, что он шепотом это говорит. Вау. Lumos. Люмос. Reparo. Все, нажали F1. А, вот это мне нравится. Ладно, ключ. Попався. Еще. Давайте вот ее пойдем. Раздобудьте ядовитую. Испытайте ее в деле. Раздобудьте мандакору. Испытайте ее против нескольких врагов одновременно. Но это купить надо. Продается в магазине Тимофилы и поганки. Хорошо, Тимофилы и поганки. Сколько стоит? Тимофины и поганки. Я даже не знаю, где этот магазин, если честно. Это, кстати, испытание Берлина надо пройти. Но это потом. Давайте магазинчик найдем. Блин, поиска нету? Да. Или она конкретно указала, где магазин? Сейчас туплю что-то я. Задание. Профессор, так и так. Угу. Если понадобятся какие-нибудь семена или растения, я всегда могу посетить магазин. Вот, Тимофилы и поганки. Мое руководство не сможет путь, но сама карта все равно может оказаться довольно полезной. Все, я понял. Магазин. Что-то я его не увидел там. Магазин поганок. Та-та-та. Ну, в Хогсмите все есть. А, во. Сори. Надо посмотреть, сколько это все стоит добро. Потому что я шибко не богат. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Unicorn blood will keep you alive. Come on inside. Revelio. Watch yourself, though. Let's have you leave here alive. Блин, мне надо научиться замки открывать. Such a wee bairn giving a thrashing to a troll. Oh, I can't believe it. Здравствуйте. Hello. Oh, I suppose it's my own fault for put. By the way, welcome to. Oh, if there wasn't. Except, of course, mind you. Someone died? Aye. Fortunate, really. I think I'll just have a look at... Very well. What do you have for sale?
Well, what say we show you some of what's available? Так, у меня есть 500, они стоят... У меня нет таких денег, блядь. Чё мне вот это вот вроде надо? Тентакула. Мандрагор. 600, мне 1100 нужно. Богатый... Так и так. А это удобрение. Семена. Но я могу и такие делать. Дома, сам. У меня же есть стол. Ладно, купим по одной штуке. Сейчас накопим. Сколько мне надо? 1100. Это значится... Надо пойти заработать. Продавать мне уже тут нечего. Ладно. Doors always open. You be sure to stop by. Че, эти чуть-чуть круче. Убор не буду я менять. Эй, что такое? Ладно. А, тут и вот эти доспехи есть, которые я нашел. Какие-то. Да. Блять, вот шутка, как можно так бегать. Ой, бля, вот это красиво, кстати. Но это все к моему, да, относится или нет? А, он сам вид поменял. Подожди, это 9. И могу вид, да, поменять, я так понял. Да. Вот этот мне нравится. Тут я тоже, да, могу менять что угодно. Красиво. То есть вот так вот можно. Пусть так, пусть так. То есть я могу выбрать шапку. Ой. Вот эту сильную, правильно? Но изменить ее внешний вид. Или я не прав? Да, прав. Она меня сейчас использует. А, спасибо. Я не знал. Оп. И я опять Тома Шелби. Найс, мне нравится. Что еще? Шарф вообще можно убрать, получается, правильно? Да.
Что-то я заигрался, мне надо денег накопать как где-нибудь. Does it get any more cozy than Hogsmeade? My advice when dealing with untoward matters is Думаем, где можно заработать. Вот этот чел, который летает, не хочет мне работу дать? Мне надо летать. Награда, магический рецепт. Нужен ли он мне? Этот рецепт. Мне надо заработать. Пойти полетать, может. Да тут фигня какая-то. На денег заработать. Давай поступим следующим образом. Карта мира. Улетим куда-то подальше. Вот сюда, скажем. И там попробуем найти задание. Может, что-то такое, денег сможем заработать. Мне кажется, это реально. Так, метку поставим для себя. Потому что я поеду куда-то вот. Давай вот сюда. $700 метров. Не так-то и много. Тем более на такой метле. Еще одно он мне задание дал, ну хорош. Ну-ка, что за задание он мне дал? Раздобудьте зелье невидимости, еще такое, еще такое. Это столько денег надо, дружище. У меня таких нету финансов. Сейчас хотя бы это пройду. Уже что-то будет. I've always said that travel broadens the mind. Какой он? Ты чё, людей хаваешь? Levioso, Confringo, Incendio. А, так я же наверху, ты меня не задел. Levioso, Incendio. Поднимите воздух. О, что-то я сделал. Ну ладно. Так. Revelio. Надо научиться Confringo. The tales of Beetle the Bard still Хороший навык. Revelio. Видишь, это все наверху. Так.
Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Что это такое? Ёбаный рот. Крабы какие-то. Revelio. Да блин, все внутри, все в домах. I wish I'd paid more attention when I... Может, я у нее заработать могу? Hello. Do you have a moment? Yes, but just the one, I'm afraid. Running the shop. Any whispers of anything going about? There's a... It's making life miserable. Can you tell me more? My father passed... What do you have for sale? Ну, короче, Do you know what you might be looking for? А, нет, ебать, у нее вообще праздно. Не, малышка, денег нету. Thank you for your business. Hope you'll come and see me again. Revelio. I met a girl once. Да у меня этих сладкой малё чуть-чуть осталось, по-моему. Как посмотреть инвентарь, да? Сколько штучек? 3, да? Я не знаю, как разгадывать эти загадки. Ну ладно, давай. Что произошло? Раз, два и 3. Может, они сломаны? Revelio. Reparo. Not so tricky after all, Merlin. Да. Ну и чё, просто так, типа, я это прошел для кайфа. Ладно. Тут где-то еще была локация. Ой, бабочки какие-то нарисованы были. Ой, что за деревушка тут? Чё, я туда не могу попасть? Imagine how inconvenient travel was. Короче, это просто схрон.
because I'm a poacher doesn't mean I dislike beasts. We had a Neasel at our house. Lumos. I wept when he died. Confringo. Potato! Ah, so... Confringo! That's just pitiful. It's... What kind of man that was? Confringo! Incendio! Confringo! Pathetic! Levioso! Incendio! Are you even... Confringo! Protego! Incendio! An attack of some... Incendio! Confringo! How does that feel? Perhaps you ought to Protego! Is that all they're teaching in... Confringo! Levioso! Incendio! Confringo! Confringo! Accio! So very weak. Incendio! Accio! Pathetic! Confringo! Confringo! Incendio! Protego! Что там? Confringo! Thought you had me. Accio! А, это тот не умер еще. The beasts are safe enough. I've never seen a sword like it. Ебать их там больше. I know what that means. Revelio. Repulsor. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Хорошо, и что надо с ней сделать? Revelio. Confringo. Revelio. Тогда все. Confringo. Ну все вроде. Revelio. А вон еще одна. Confringo. Repulsor. Revelio. А вон еще Repulsor. Она не умирает. Confringo. Помощи не нужно. His Merlin trials won't get the best of me. Ладно, я их не смогу пройти, короче. Ну, деньги заработать тут не знаю где. Поэтому вон пойду подерусь. Кто это такой вообще? Confringo. Вот сколько телепортов. Levioso. Incendio. Следующий. Confringo. Pity, not quite. Accio. You won't stop me. Incendio. Not quite. Levioso. Accio. Levioso. Confringo. Что там, братишка-то где? Rather unwise coming back this way. А, нет у тебя, что ли? Не заметил. Revelio. Revelio. Че, волки? Confringo. Levioso. Accio.
Как он снизу дерется, я не понял. Он волка убил, что ли? Confringo! Levioso! Accio! It's shameful what you've done to helpless beasts. Что за зомбики тут? Инфернал. И чё они охраняют? Вон много вообще. Levioso! Accio! Confringo! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Я так понял, они от падения умирают. Confringo! Levioso! Accio! Incendio! Confringo! Accio! Oh! Levioso! Incendio! Confringo! А, у меня кончились. А, нет. Раз, два. Revelio! А, тут какие-то символы. Confringo! Levioso! Accio! Могу ли я его тянуть как-то? Или крутить можно? Нет? Но тут их много. Вот. Lumos! Cabalso! Reparo! Lumos! Capulso! Confringo! Levioso! Incendio! Accio! Но эти чары, которыми я владею, все бесполезны. На самом деле. Что бы я тут не выбрал, это вообще не пойдет. Вот, наверное, вот это подошло бы, но я это еще не знаю. Я его не изучил. Вингардиум Левиоса. Наверное, она было бы здесь, кстати. Я бы мог крутить и делать, ну, как должно быть. Потому что у каждого свой. Levioso! Не могу. Accio! Даже если толкаю.
also. Ладно. А как эти замки взламываться? Я же должен почитать таланты, может, это в чем это? Темное искусство. Нет. Точно нет. И тоже нет. Заклинание. Но это тоже нет. В чем же дело? Блять, но это все зельями. Я не знаю, как открывать. Кто мне почту написал? А, я знаю, что ты меня опять зовешь. Ладно. Я не могу тут ничего пройти, к сожалению. И денег я тоже не заработал. Поэтому поехали. По основной сюжетке проходить. Музыка такая спокойная. Can you help me? Да не. I was hoping to see you. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. Eldridge Diggory's portrait in the common room told me about his great niece, Helen. His great niece? Yes, she used to be an Auror. Well, she took me to Azkaban to meet Anne Thisbe. You went to Azkaban? Quite an experience. But, you see, Anne knew Richard Jackdaw before he died, so I had to find his ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Ладно, пойдем туда, в этот зал картографии. The room is called the Map Chamber, by the way. And a portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them, and Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. To think it was beneath us all this time.
A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. If only you were here to see this. Confringo! Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until that. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, the trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose. You will need patience. The trials have much to teach you. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. I don't think I have. Perhaps your young friend is not as well traveled as you think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. Not much, I'm afraid. I've passed it dozens of times. My recollection is that it seems abandoned. I'll find you at the tower. Until then. Все, давай сразу пойдем туда. Телепорт, есть телепорт? Эхе, а когда не было? Вот же эта башня, я был там только что.
Nothing clears the cobweb. Вот это башня. Over here. Я тут с кайфом спал, блядь. We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be... Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in. More importantly, however, they've set up camp just ahead. I suggest we... Well, this isn't ideal. Плохой разведчик, что ли? No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. Too quiet, if you ask me. Quickly now. А я не знаю такое задание. Петрификс. Правильно? Это не оно. Вот это, да? Не, это Глациус. Аресту моментум. Stay hidden and cast Petrificus Totalis. Да я не знаю его. Так, еще раз. О, могу в что-то превращать. Ой, секунду. Компьютер горячий, блин. А, вот. То есть оно само, наверное. Столбеней. Ага. Это я пока не узнал. Аллахамора. Как его выучить? Подожди. 21 километр. Вот это Аллахамора я изучить должен. А это я понял, оно оказывается само. Я подойду, F нажму. Well done. There must be something here. Ramrock said so. Так, эти двое стоят. Вот он обычно один. What I wouldn't give for a cup of mushroom tea. Спи, дружище. There must be something here. Ramrock said so. Тоже поспи. There must be something here. Ramrock said so. Oh, how long for a bacon and... Petrificus Totalis. Так.
Как было что-то пошуметь? Допустим, что-то я могу взять. Someone there? Вдвоем ходят они, что ли? Да, они только парой ходят. А ему пофиг, оказывается. Revelio. Revelio. Ничего нету. Orders. Directly from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. Блять. What names? And why here? I will draw blood. А почему он появился? This'll be a laugh. Incendio. You can't stop their scaredness. Was that your best? I've been fighting since. Accio. Incendio. Я вроде по стелсу все сделал. Они появились просто так. Looks like we found the entrance. It's locked. An unlocking charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work Revelio. on it back at the castle. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Да, они просто спавнятся. Welcome to San Bakar's tower. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is but if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic like those commanded to access a doorway. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. Yes, sir. Then I shall leave matters. That said, be careful. I will, sir. Be careful. I'll see you back in the map chamber. Thank you very much, Yomayo. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio. Lumos. Revelio.
Первое испытание. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. Никогда не проходили испытания. Все, уже мы начали. Revelio. А не, или тут спуститься можно? Impressive. That must have done something. Best have a look around. Блин, дайте деньги, чего вы мне вообще такие даете? Так. Revelio. Ну, сейчас само что-то должно произойти, наверное. Я, пожалуй, в сундуке залутаю. More traces of ancient magic. Something must be different. Может, их надо направить? Revelio. Или просто сюда перейти? Да, вот сюда. Пока просто бегаю. Вот братишка какой-то стоит. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Сколько? 3? Confringo. Levioso. Accio. Levioso. Accio. Confringo. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Эй! Забываю. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Обидно, я забываю. Просто уворачивайся вот так. Confringo. Revelio. These look familiar. Accio. Там что? Там просто сундук. А, тут просто сундук. И это что, когда появилось? Accio. Ну давай тот сундук. Может потом продам хоть.
more statues. Еще 2 типа. Или 3. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Levioso. Incendio. Incendio. Accio. Levioso. Confringo. Incendio. Not making this easy on me. Да не гони. Revelio. О. А он что стоит? I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Так. Revelio. Accio. Seems I ought to explore this archway from both sides. Accio. Так, стоп. Как мне ее туда перекинуть? С помощью портала, что ли? А можно ли так? Немножко не понял я. Вот я открыл себе портал. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Ой. А. Оно измерение меняет. Понял, понял. Вот это, кстати, интересно. Вот есть, а вот нет. Если я захожу вот так, оно есть. Так, а тут все, я понял, я могу перепрыгнуть. I need to see how the room changes when I move in and out of the archway. Так, с этой стороны. Яркий нету. Интересно. Где-то тут, наверное. Ну, интересно сделали на самом деле очень. Но это мне нафиг не надо. Revelio. Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Прикольно, прикольно, очень I'll never интересно. get used to these floors. Что, будем пиздиться? Где next? Revelio. Вон он, да? Levioso. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Ой, его я не знаю.
Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Levioso. Incendio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Incendio. Accio. Confringo. Levioso. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Зачем мне по те стороны? А, сейчас что-то откроется. Не понял. Accio. Так, ну хорошо. Вон есть платформа. Почему она врезается? Accio. Она вообще должна врезаться? Depulso. Accio. И что, все? Accio. Зачем тут эти? Revelio. Ну, похоже на то, что сейчас... Да, буду пиздиться. Confringo. Levioso. Accio. Confringo.
Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Levioso. Confringo. Accio. Confringo. Levioso. Confringo. Levioso. Incendio. Не буду. Incendio. Accio. Confringo. Levioso. Confringo. Incendio. Accio. Нихуя. Слушай, не могу тайминг. Confringo. Levioso. Incendio. Accio. Confringo. Accio. Levioso. Confringo. Incendio. Accio. Confringo. Чуть раньше надо. Incendio. Не, я очень плохо подрался. Хилки все выпил. Просто как бот подрался. What a relief. Ну то есть он ее кидает без прицела, я стрелял в него. А если прицелился, стрелял в сферу. Revelio. Да, уж стыдно. Главное, пошли. Стыд и позор. Another pensive. Чё за... Кто это, блядь? У меня нечего скидывать. Блин, ну плохо подрался я. Ну ладно.
Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Да, нападал через The stone. That must be. What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context.
For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to... Thank you, sir. Раз уж проснулись, нужно чайку бахнуть. Вот, надо и этому заданию, и этому заданию. Подбрасывающие. Нету столько времени и денег, ребята. Что-то я хотел сделать. Наверное, пора заканчивать. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking about. Да, немного. Изучение тварей. Жалоба смотрителя дал. Опа, лохомора наконец-то будет. Вот она, наконец-то лохомор. Так, а тут я научусь новым магиям. Требую уровень 12 и депульсу. А депульсу, чтобы получить... Погоди. Депульсу я знаю же. Вообще-то. Вот же она. Да и не сломать. Ладно. Пожалуй, делаем сохранение. Один момент. Пойду там сохранюсь. Где я себе зелье делаю. А, тут две. Ну, вот моя. О. Пару зельев себе сделаю. Погоди. Я что, могу часто вот такие ставить? А можно еще? Так. Зелье, травология. Соло определил. У меня есть. Это вот это. I don't have anything for this at the moment. Тогда. Так, это уже большие, да? Можно купить в магазине. Ага. Вот такие мне не нужны. Или у меня есть вот что? Зачем мне его ставить? Ну-ка. Вот можно поставить. Тогда
поставил его. Такой же стол поставим. По-моему, это все одно и то же, просто цвет разный. Так, мебель мне не надо. Украшения пока тоже. Ну-ка. Вот сок. Мор. Лакомля. Где его взять? Так. Это я поставил вот этот, да? Давай же сделаем так же. Или не надо мне столько? Мне же все одинаковые. Вот потом второго изучу. Такие и расставлю. Вот это делать. А вот этот мурлаком, бля, как его делать мне? Ладно. И все плюс-минус одинаковые. Но это смогу поменять я. Кто это такой вообще? Смотритель Хогвартс. Ну, короче, я не знаю. Где вот этот сок взять? Ну, что у меня в инвентаре? Артефакт, это я знаю. Златоглазки.
Маленькие существа, грибы, их сок. Ну, короче, грибочки. Ну ладно, грибочки я смогу насобирать. Не так уж и сложно. Так, пусть он варит тоже. Ну все, можно заканчивать сегодня игру. Хорошо поиграли. Все. Спасибо всем, кто присутствовал. Здорово поиграли так. Мне все очень понравилось. Вам, надеюсь, тоже. Может быть, продолжим завтра или послезавтра, как будет время, как будет возможность. Всем всего хорошего.